Ողջույն բոլորին, ես Սյուզին եմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայաստանյան խաղաղության կորպուսի Հայաստանյան գրասենյակի երիտասարդական զարգացման ծրագրերի դասընթացավարը։ Եվ ինձ հետ այսօր իմ հիանալի ընկեր եւ 28-րդ խմբի կամավոր, խաղաղության կորպուսի կամավոր Մարկ Քլենսին է։ Hello dear followers. My name is Mark Clancy and I am honored to be here today as an A29 Youth Development Peace Corps volunteer. Proudly serving in the country, beautiful country of Armenia, and working alongside my dedicated staff, Youth Initiative Center organization in Gyumri for 1 year now. Welcome to the swearing-in ceremony as we celebrate the amazing accomplishments that the 29th cohort has done and soon to be Peace Corps volunteers. Thank you, Mark. Այսօր խաղաղության կորպուսի Հայաստանյան գրասենյակի բոլոր աշխատակիցների, կամավորների, ինչպես նաև մեր գործընկերների համար հիանալի եւ հիշարժան օր է, որովհետեւ շատ շուտով այս գեղեցիկ սրահում տեղի կունենա խաղաղության կորպուսի 29-րդ խմբի կամավորների երթնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Նրանք 21 կամավոր կմեկնեն հայաստանյան տարբեր քաղաքներ եւ գյուղեր աշխատելու եւ ապրելու 2 տարի 2 years. Mark, can you imagine? I know. Համայնքներում նրանք կհամագործակցեն տեղի երիտասարդական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև դպրոցների հետ։ Welcome to Peace Corps 29th swearing-in ceremony. Իսկ ինչ այդ մենք փորձենք զրուցել մեր գործընկերների, ընտանիքների, ովքեր 3 ամիս հյուրընկալել են մեր կամավորներին, ինչպես նաև 28-րդ եւ 29-րդ խմբի կամավորների հետ։ Shall we start? Yes, let's start. Let's start this thing. Okay, let's see who we have. Maybe the first guest will show up. Hello. Ողջույն բոլորին, ողջունում եմ, շնորհակալություն, շատ լավ բարձր տրամադրություն։ Մենք ենք շնորհակալ հրավերի եւ մասնակիցը լինելու այս հիասքանչ ծրագրին։ Մենք մի քանի հարցեր ենք պատրաստել։ Կասեք, դուք որտեղից եք։ Արարատի մարզի Դարբնիկի Ժորա Եսայանի անվան միջնակարգ դպրոցն եմ ներկայացնում, տնօրենի տեղակալ Նելի Զիրոյան։ Նելի ջան, ի՞նչն է ձեզ ոգեշնչում աշխատել մեր կամավորների հետ։ Կամավորների հետ ինձ ոգեշնչում է եւ ամբողջ դպրոցին ուսուցիչներին եւ սովորողներին ոգեշնչում է համագործակցությունն այն առումով, որ իրենք խորապես ուսումնասիրելու են անգլերեն լեզուն, ինչպես նաեւ ճանաչելի եւ ընդունելի են դարձնելու հայոց լեզուն, մեր մայրենի լեզուն, մեր ազգային արժեքներն ու մշակույթը։ Շնորհակալություն այստեղ գտնվելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ կողքի սրահ, որպեսզի կարողանաք մասնակցել մեր հանդիսավոր արարողությանը։ Դե հանդիպենք։ Առաջ։ So we have a school vice director from Darpnik. Oh, wow. Okay. Hello. Hi. Happy to be here. Yeah, so can you please tell us your name and where you're from? Martha Means, and I'm from Missouri. I'm a Missouri Eats. Oh, my goodness. We are super excited to have you today. Well, I'm super excited to be here, and this is a beautiful venue and beautiful people, and this is a joy. So, Marty, what inspired you to join Peace Corps Armenia? Oh my goodness, that is a long story. But the short version is. Give us the short version. All right, I wanted to have fun. I'm a 60-year-old woman. I had a long career as a lawyer, and I wanted to serve my country, and that's important to me. I grew up in a military family. And I want to learn. I want to keep learning. I don't ever want to grow old, even though my body's growing old. Yes. But my spirit is still young. Yeah, you don't look old. Oh my God, I love you. Thank you. And my next question is, how do you envision your volunteering experience impacting both the community you will be serving and yourself personally? You spoke on that a little bit as well, I think, too. Your last question, but if you could elaborate a little bit. Sure. I am so excited to work with children. Okay. And I'm so excited to be here in Armenia. This is a gift. This is a beautiful country, beautiful people. The last 3 months, I have grown so close to my host family. They're so wonderful. I feel the love here in Armenia, and I want to share the love and the joy.
Marty, I want to say I really appreciate you doing this. This is really one of the most meaningful things that anybody can do for their growth and their development. I would love to meet up with you again, but please enjoy the rest of the ceremony, okay? Absolutely, and we'll get together and Yes, have a bite to absolutely. eat. Thank Okay. you. Thank Okay. you. Bye. Oh, she is great. Yeah, she really is. She's Amazing. one of a kind. One of a kind. Hello. 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 I'm your victim now. How are you feeling? Excellent. Excited. Excellent. Yeah. Honored to be here. Can you introduce yourself? I'm Gevorg Babayan, a former Peace Corps Armenia employee, currently international travel expert. Okay. Okay. Մի փոքրել հայերեն։ Սիրով։ Ինչպես էր ձեր փորձը Peace Corps-ի հետ։ Peace Corps-ը իմ ընդհանրապես Peace Corps-ի հետ առնչությունը սկսել է 2005 թվականից ու շատ գլոբալ ու շատ այդպես լավ առումով դրամատիկ, դրական ազդեցություն է թողել Peace Corps-ը իմ կյանքում, իմ մասնագիտական զարգացման ոլորտներում ու այն մարդիկ, ովքեր գիտեն նաև դրա այդ մասշտաբը, այն ազդեցության, որը ունի Peace Corps-ը իմ կյանքում։ Շատ ուրախ ենք այսօր շնորհակալ ձեզ։ Սիրով հրավիրում ենք կողքի սրահ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շուտով կմիանանք ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, հաջողություն։ Hajjohutsun. Mark, we have so many guests. Yes. Can you tell me about your experience? Yeah. Because you have already been serving in Gyumri, right? For 1 year? I have, yes. I've still learned so much in my tenure in Gyumri, and I'm very excited to see the new volunteers come now. Okay. Hey. Hello. Hey. So, please, could you introduce yourself? Tell us your name and where you're from. Yeah, I am Janae, and I am from Kansas City, Missouri. Oh, Kansas City, guys. Kansas City. All right. So, Janae, I have a question for you. What inspired you to join Peace Corps Armenia? So long story short, because I know I don't have a lot of time here, I felt like it was kind of like the Lord's plan for me to come here, and I feel like Armenia picked me. Okay. We are honored to have you. I am honored. Yeah. And then also, Janae, I know you've had a lot of great relationships with your host families. Can you tell us like one of the heartwarming moments that you've had, whether it might be with your host family or even community members? Yeah, so I've had 2 wonderful host families, and I'm very grateful for them both. From Horovats to birthday parties to every event on the planet with all of the whole family. But I've had a lot of great times with everybody. Yeah. Yeah. Wow. Can you say something in Armenian? Incha Suzum. Incha I want Suzum to hug you. Suzy John. Wonderful. Thank you. Wonderful. Yes, and enjoy the rest of the ceremony. Thank you. All Thank right? you. Yes. Շուտով կմիանանք։ Oh man, great people in this whole venue today. Very, very important people, and I think we're just all here for one goal, and that's to make a difference. Exactly. Hi. Hey, hello, how are you Hi. doing? Good. So, can you please tell our followers your name and where you're from? I am Hasmik, I am from Venator, and I'm representing Goran Benevolent Charity All right. Organization. Yes. So, Հասմիկ ջան, շնորհակալություն այստեղ լինելու համար։ Մի քանի հարցեր ունենք։ What qualities do you believe Peace Corps volunteers bring to our communities? Oh, That's that's a a good one. really great yeah. question because, you guys are really rocking. It's about you, Mark. I know. It's about all the volunteers I have ever worked. It doesn't matter whether they were in my charity or in other charities, the counterparts. You are doing a really great job. I mean, I feel this sense of ownership as soon as they enter the community, and this willingness to contribute as much as they can and even more. Yes. And this is really, really helping us get together and to combine our forces next to you. Yes. So And this is Hasmik, I really think great. it's important to point out that you guys make it very easy to come into you guys' community and really do the work to the best of our abilities. And it's because of people like you
that open us up and bring the best out of us. So I want to really say I appreciate it and thank you so much for what you're doing. And keep up the good work. And I hope you enjoy the ceremony. Okay. Thank you very much. Thank you for having me. Thanks Yes, a lot, Thank you guys. for welcome, coming welcome. today. Մարկ, հիշեցնենք, որ միևնույն ժամանակ մեր կողքի սրահում տեղի է ունենում կոնֆերանս մեր հյուրերի մասնակցությամբ։ Hello. Hello. So, Բարև բարև։ Ո՞նցեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Հուսով եմ դուք էլ։ Լավ ենք։ Մի քանի հարց կներկայանաք մեր հետևորդների համար։ Ես Արտուն եմ Նաջերյան, անգլերեն, հայերեն։ It's a mixture։ Հայերեն կարող է լինել։ Ես Արտուն եմ Նաջերյան, ներկայացնում եմ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը, որտեղ եւ մեր սիրելի Մարկը աշխատում է։ Yes. So Arthur, I want to say I'm really inspired by everything that you've done with your organization and how far you've come. I'm actually very interested in one of the questions, seeing that I work with you and I see you every day. What qualities do you believe leaders need to embody to inspire others to follow them? First of all, they need to have a dream, and they need to make the people to have a dream as well. Because if they want to make better changes in the society, first of all, they need to have a dream. And they need, especially in my case, because I'm working with the young people, and for us, we believe that if we want to make better changes in the world, we need to give the opportunity to young people to dream. Exactly, and I guess volunteers usually come with dreams, right? Yeah, we do. We come with a lot of dreams and aspirations, so for sure. Yes. Okay, it's a joint effort. Համագործակցում ենք բոլորի հետ։ Yes. Susie, I do have a question, but do you want to ask him one? Sure. thing? How does YIC collaborate with international partners? And what benefits do this partnership bring to your programs and also to our Peace Corps volunteers? For us, this international cooperation, this is a very important point that we are focusing because this makes our world to be more closer to Armenia. And through our international volunteers, especially through the Peace Corps volunteer, we are telling that we are much more connected and they became kind of glue between American people and also Armenian people. And this is one of the most important opportunities that we provide our young people here in Armenia to discover the world just being in Armenia. Yes. Thank you. Thank Շնորհակալություն Արտուր ջան։ Սիրով, լավ օրհնություն։ Այո։ Շուտով կմիանանք ձեզ։ Հաջողություն։ Բարի օր ձեզ։ Նման երիտասարդական կազմակերպությունները օգնում են ավելի ամրացնել մեր խաղաղության կորպուսի կամավորների կապը լոկալ կազմակերպությունների հետ։ Այո։ Hey. Hello. Hey, how we doing, Mike? I'm good. So can you please tell our followers your name and where you're from? Yeah, of course. My name's Avery Vega, and I'm from Texas, Odessa, Texas. Not Odessa, Ukraine. Okay, good. So, Avery, I actually have a question for you, and I think I might get the best answer Okay. from it. But if you Setting my expectations up high. Okay. if you had a superpower, okay, based on your experience in Peace Corps so far, what would that superpower be? Yeah, actually, I think I have a really good answer for this. I knew he would. The best superpower, I think, in my opinion, is to just not need to sleep. I would literally just double my lifespan. I would be able to have so much time to get ahead of everything, to study. Yeah. I'd have time to read and to study. Yeah. Seriously, sleeping just isn't that great. It's underrated. When you need it, you need it. Yeah, it's but, overrated. It's overrated. Yeah, I want for to sure. ask a question about the language, Armenian language. What was the funniest mashup you had? Mishap you had. Well, actually, just 2 days ago, what's the word for cup? Bajak? Bajak. My host mom asked me to go get cups. And I thought that she meant windows. So I went to the front of the house and I opened up every single window. And I come back and she's like, "Where are the cups, Avery?" Where are the cups? But just, where? And it got colder in here for some reason. Too. It's real cold. Oh, wow. And it was very, very shameful. But she laughed, so. Tell us a sentence in Armenian, please. What about? Anything. Իմ հայերենը շատ վատ։ Բայց ես սովորում եմ 2-3 ամիս։
Okay. All right. So Avery, maybe I have one more question for you. Okay, Okay. okay. What's been the most rewarding part of your service so far? Ooh, that's a difficult one. There's been a lot of really, really engaging moments so far. I think probably the most engaging part is when we went to our counterpart conference, and then after that, when we were teaching, I was observing the class, and my counterpart had to take a phone call, and I was able to kind of slip in and help with the game that she was running. We were playing an English learning game, and seeing the kids like light up and being able to talk with me doing that, I'd give them half a sentence and they'd have to finish the sentence, and that was so rewarding. Probably the most engaging. Yes, right, that Avery, they've thank you so much. Yes, See you Avery. soon. Of course. Okay. Thank you, Stacey. Yes. And have a good time here in the ceremony as well. Sure will. All Thank right, you. buddy. Okay, Mark. Seems Avery is very excited. He really is. He really is. Yup. He's about to be indoctrinated into becoming a Peace Corps volunteer. Exactly. So, I'm Okay, very let's have excited for him. our Hi. next guest. Hello. Good. Hi. Yes, same. Thank you for being today. Yes. So for those who don't know our followers, can you please introduce yourself, what your name is, and where you're from? Sure. I'm Carol Spahn. I'm the Global Director of Peace Corps here in Armenia from Washington, D.C., sending all of our love from the entire Peace Corps team in Washington and around the world. We are honored to have you. Yes, Thank you yes. so much. So how is Armenia so far? I didn't know it was possible to fall in love with the country after only a day, but I think I'm in love. It's been an amazing, amazing day. The warmth, the friendliness, the history, all of it just has come to life in such a short time. Yes. It kind of you get into it, right? You get into it. Okay. So Director Spahn, I have another question for you. Okay. Having served as a Peace Corps volunteer yourself, do you think that your early experiences in Romania shape your approach in guiding new volunteers today? Oh my goodness, my time in Romania shapes everything that I've done since that time. And when I think about volunteers coming into service now, there's so much perspective that, when you're in it, it's very hard to know and understand what your impact might be, whether or not what you're doing matters. And you'll hear in my speech today, I'll talk about, it's been 30 years since I was in Romania, and we're having our reunion in a couple of weeks. 30 years, yes. I served in Peace Corps before the internet, so that's how old I am. But it was amazing. And when you look back 30 years and you see both the connections that remain, the friendships, the amazing things that people have done since their service, and how some of the things we did during service that we maybe didn't know about, how it grew and evolved. And I'll give you one great example. So I know that here in Armenia, people do Camp Glow, which is Girls Leading Our World. That camp was started by some volunteers in my cohort in Romania, was the very first Camp Glow in 1995. Love it. Yes, they're great. We left service, and 20 years later, someone was contacted to come and celebrate at Peace Corps. None of us had any idea. And I wasn't involved in it. I take no credit for it. It was my wonderful colleagues. They had no idea that it had spread around the world, and that there are now countries that run their own Camp Glow without impact, without engagement from volunteers. It's countries we've left have their own Glow programs. It's amazing. Yes, and I want to say you guys definitely filled a void that a lot of the youth were missing out, and especially the young women who needs to feel empowered. Right, so I want to say thank you for everything that you've done, and we are really honored to have you today. Yes, oh my goodness, I'm so excited to be here. Yes, really and excited. we hope you enjoy your time at the ceremony. Yes, today. Love it already. Thank you so much. Enjoy, and we will join you shortly. All right, take care, everyone. Thank you Bye. so much. Take care. It's amazing to have her those days, Mark. Yes. Oh man. Okay. And okay. We're rolling here. Yes, I think we will have our last interviewee. Okay. Yes,
Եվ կմիանանք բոլորին նշելու այս հիշարժան օրը։ Hi. How are you? Good. You? Wonderful Great, to great. see You look gorgeous in this Yes, color. yes. Now, for the followers, can you please introduce yourself, what your name is and where you're from? My name is Teni Avakian. I am from Armenia. I represent GOLS, Girls of Armenia Leadership Soccer. We were hence not խոսում էինք այդ մասին. We were just talking about that with the director. Yeah. Yeah, so Peace Corps has been such a fundamental part of goals coming to life, essentially. And, 2 Peace Corps volunteers from, 10 years ago had this wonderful idea, along with a lot of like-minded individuals, to come up with opportunities for girls to play sports in rural communities, which was not something that was recognized or allowed even. And without the cooperation with Peace Corps, none of that would have been possible. Yes, yes. Շնորհակալություն ասելու համար։ Merci. Վայելեք օրը մենք շուտով կմիանանք ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ բարի օր։ Այո։ Եվ վերջում Մարկ եզրափակենք մեր լեզվի եւ միջմշակութային հաղորդակցության դասընթացավարներից մեկի հետ։ Hello. Ողջույն սիրահարներ։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Love, շնորհակալություն։ Կներկայանաք մեր հետևորդների համար։ Իմ անունը Սիրանուշ է։ Ես 2019 թվականից աշխատում եմ խաղաղության կորպուսի հետ։ Դասավանդում եմ հայերեն մեր սիրելի կամավորներին եւ ծանոթացնում եմ հայկական մշակույթի հետ։ Գերագույն հաճույք եմ ստանում աշխատելով խաղաղության կորպուսում իհարկե։ Okay։ Հարցեր։ Որ կամավորն է ձեզ ամենաշատը զարմացրել, նոր բառեր եւ արտահայտություններ հիշելու իր յուրահատուկ ձևով։ Կնշեմ Դեյվիդին, մենք նրան կոչում ենք Դավիթ, հայկական ձևով, շատ հետաքրքիր մեթոդ ուներ բառերը հիշելու, ասոցացնում էր տարբեր անգլերեն բառերի հետ եւ մեկ օրինակ կարող եմ բերել, օրինակ ընդմիջում բառը հիշելու համար նա ասոցացնում էր անգլերեն and me soon արտահայտության հետ, and me soon, շուտ վերջացրու ինձ, եւ ընդմիջում Mark. That's a total new strategy. Yeah. Okay. Well, Siranush, I want to say thank you so much. And I really hope that you enjoy your time in the ceremony and see all of your volunteers. Really just be proud of yourselves for everything that they've done. So Եվ կարող եք մի դժվար բառ ասել Մարկը, որպեսզի արտասանի հայերեն։ Մարկ ասա սկզբունք։ Սկզբունք. It's սկզբունք. Սկզբունք, ապրես։ Սկզբունք. I said it. Եվ կարծում եք ասես արարողություն։ Okay, երկար բառերից։ Proportion. Շուտով կմիանանք ձեզ։ Այո։ Թվում է մեր հյուրերը չեն ուզում, որ միջոցառումը սկսվի եւ վերջին հյուրը մեր Hi. Hey. How are you? I'm good. It's wonderful to have you here. And for the followers, can you please tell us your name and where you're from? Cool. I'm Dagan Valentine. I'm from Nebraska. Nebraska. Yeah. Wow. Questions, Dagan Yes. John. What's one of your fondest memories from your time as a Peace Corps volunteer? The Susanna John, I think one of my fondest memories is, of course, the food and my host family. Learning to make food with my host family. So I learned to make dolma, and I got to watch the lavash process, but then also teaching some peanut butter cookies, some American-style food with my host sister and my host mom. Absolutely amazing to hang out with them and learn those things. Yes. Thank you. And so, Dagan, I actually have another question. What's the most rewarding part of your job as country director at American Councils? I think, apropos to this, I think working with Peace Corps volunteers who have worked with our flexers. Okay. So our students across the country that are inspired by the Peace Corps volunteers to learn English and then apply to the Flex program, which is a U.S. exchange program where they go to America for a year during their secondary school years. So I hear so many great stories from flexers that have worked with Peace Corps volunteers, inspired by these amazing Americans that come here and serve for 2 years. Thank you, Dagan. Well, I want to say I really
appreciate you, and I hope you enjoy the rest of the ceremony. Thank you so okay? much. I appreciate it, Mark. Welcome. Thank you, Susanna. Bye-bye. Դե ինչ Մարկ, իդեպ սկզբում բառը շատ լավ ասեցիր։ That was good։ Okay. Դե ինչ Մարկ, այսքանով ավարտենք մեր խոսքը եւ միանանք հյուրերին տոնելու այս գեղեցիկ օրը։ Բարի գալուս խաղաղության փոփուսի 29-րդ երթման արարողությանը։ Ահա, կարողանում է այդ բառը ասել։ Oh my goodness. I'm trying. Stay tuned with us. Stay tuned. So
այսօր ամեն երիտասարդ մեզ միանա դառնա մեզ ավելի հարազատ Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able to build a bridge that one day will unite us all Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able to build a bridge that one day will unite us all One world One Մեր բարի կյանքով, սեփական ջանքով Միասին արդեն 25 տարի Ջանք չենք խնայում, որ ապագայում Դառնա սերը տերը աշխարի Ձեր ձեռքի տալով, կարծը ժպիտով Թող այսօր ամեն երիտասարդ Մեզ միանա դառնա մեզ ավելի հարազատ Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able
Dear guests, please take your seats. We will start the ceremony in 2 minutes. Հարգելի հյուրեր, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր թղթերը։ Միջոցառումը կսկսվի 2 րոպեից։ Dear guests, we would like to welcome you to the swearing-in ceremony of the 29th group of Peace Corps volunteers in Armenia. Հարի հյուրեր, ողջունում ենք ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում Հայաստանում Խաղաղության կորպուսի կամավորների 29-րդ խմբի յատման արարողությանը մասնակցելու համար. My name is Alex. I'm going to be serving as an English language program volunteer in Armenia. Ես Ալեքսն եմ, Հայաստանում ծառայում եմ որպես անգլերենի ուսուցման ծրագրի կամավոր. My name is Yasmin, and I'm going to serve as a youth development program volunteer. Իսկ ես Yasmin եմ, ծառայելու եմ որպես Խաղաղության կորպուսի երիտասարդության զարգացման ծրագրի կամավոր. Of the American and Armenian national anthems. Այժմ կհնչեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի պետական օրհներգը. Խնդրում ենք ոտքի կանգնել.
The Armenian national anthem will be performed by volunteer Camden Thorngate and her student Ashrik Harutunyan. Այժմ կհնչի Հայաստանի օրհներգը կամավոր Camden Thorngate-ի Ազատանքա որ ապրել է դար յուր ոտիքը արկանչում ազատանքա Հայաստան յուր ոտիքը արկանչում ազատանքա Հայաստան ահա եղբայր քեզ մի դրոշ որ իմ ձեռքով գործեցի գիշերները ես կունչեղա արտասուքով լվացի գիշերները ես կունչեղա արտասուքով լվացի We would like to call the Peace Corps Country Director, Joanne Fairley, to the stage. Bemen Kravirum, Haohutian Korpusi, Hayastanyan, Gadasanyaki Tanoren, Tikin, Joanne Fairleyin. Barav Des, Minister, Ambassador, Director, and all our guests here today. Բարև ձեզ, նախարար, դեսպան, մեր կազմակերպության տնօրեն, հարգարժան հյուրեր։ It's my honor to welcome you to the 29th swearing-in ceremony for Peace Corps volunteers. Սիրով ողջունում եմ բոլորիդ խաղաղության կորպուսի 29-րդ խմբի երթման արարողությանը։ Today we welcome 21 outstanding new volunteers to the long legacy of Peace Corps in Armenia. Հայաստանում խաղաղության կորպուսի տարիների ժառանգությունը համալրելու համար այսօր այդ շարքերը համալրվելու են 21 նոր կամավորներով։ This year's extra special as we welcome the Peace Corps Director, Carol Span, to Armenia. Այս տարին առանձնահատուկ է, քանի որ մեր այս արարողությանը իր ներկայությամբ մեզ պատվում է մեր կենտրոնական գրասենյակի տնօրեն Carol Span-ը։ Her presence with us is a symbol of peace. Նրա մասնակցությունը, ներկայությունը խաղաղության խորհրդանիշ է մեզ համար։ And of Peace Corps' solidarity with the people of Armenia. Եվ խաղաղության կորպուսի համերաշխությունն է այն խորհրդանշում Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Now, I'd like to start the program and invite Deputy Minister Martirosyan to give remarks on behalf of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport. Այժմ խոսքը ուզում եմ փոխանցել կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի փոխնախարար պարոն Մարտիրոսյանին մասնակիցներին իր ողջույնի խոսքը նախարարության անունից հղելու համար։ Բարև ձեզ, մեծարգո տիկին դեսպան, Քրիստինա Քվին, հարգարժան տիկին Carol Span, պարոն Այելո, տիկին Fairley և շատ սիրելի երիտասարդներ և հարգելի ներկաներ։ Good morning, Your Excellency, Ambassador Queen, Director Span, Mr. Aleo, Ms. Fairley, dear guests and participants. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության անունից սիրով ողջունում եմ բոլորիդ։
It's my pleasure to welcome you all on behalf of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia. Իսկապես ինձ համար եւ որպես նախարարության ղեկավար կազմի անդամ եւ անձամբ մեծ պատեհություն եւ պատիվ է ներկա լինել խաղաղության կորպուսի հերթական խմբի երթման արարողությանը։ It's an honor for me to represent the ministry and to join you at the swearing-in ceremony of the 29th group of Peace Corps volunteers. Մենք մեծապես կարևորում ենք այս ծրագիրը մի քանի առումներով, այդ թվում ինչպես Հայաստանում անգլերենի ուսուցման խորացման, կամավորության եւ առհասարակ երիտասարդական աշխատանքի զարգացման, այնպես եւ հայ-ամերիկյան միջմշակութային երկխոսության զարգացման տեսանկյուններից։ Peace Corps program is of great significance for several reasons. First, for deepening English language skills, developing youth initiatives and volunteerism, and also bringing closer the ties, intercultural ties between our peoples. Իհարկե մենք հետևողական ջանքեր ենք գործադրում Հայաստանում օտար լեզուների կրթությունը զարգացնելու, այդ թվում անգլերենի զարգացման ուղղությամբ, ինչը կարծես աշխարհում առանց մրցակցության առաջին տեղում է անգլերենի զարգացումը, բայց կարծում եմ այդ առաջին first hand փորձառությունը, որ անմիջական փորձառությունը, որ մեր համայնքներում երեխաները ունենում են Peace Corps-ի վոլոնտերների հետ շփման միջոցով, դա անփոխարինելի է։ We are working to improve the foreign language instruction in Armenia, and English is one of the top languages. It's beyond competition. It's the widely spoken language in the world. But however, I believe that this first-hand contact with the native speakers that is offered to our students through the presence of Peace Corps volunteers is truly invaluable. Մյուս կողմից մենք նաև հետևողական ջանքեր են գործադրում երիտասարդական քաղաքականության շրջանակներում, հատկապես մարզաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտման, կարողությունների զարգացման, երիտասարդական նախաձեռնությունների խրախուսման առումով։ And also through our youth policy, we are prioritizing the work with young people in the regions, in provinces, to build their capacities to promote youth initiatives. Եվ այդ առումով կրկին անգամ անգնահատելի է խաղաղության կորպուսի կամավորների դերակատարումը, որովհետև իրենք իսկապես քաջալերում են, եւ ես ինքս ճանաչում եմ շատ երիտասարդների, շրջանավարտների, ում համար դա իսկապես այդ հայերեն life changing experience, կյանքը փոխող փորձառություն է եղել։ And here again, Peace Corps volunteers are having their important contribution. They encourage young youth in the regions. They promote their ideas, and I have come across young Armenians who consider this being a life-changing experience for them. Եվ վերջապես Հայաստանի եւ Ամերիկայի բարեկամ ժողովուրդների միջև բարեկամությունը խորացնելու, համագործակցություն ընդլայնելու առումով եւս մեր խաղաղության կորպուսի վոլոնտերների դերը անգնահատելի է։ And also in deepening the relations and bringing the ties between our peoples closer, this is also another area where Peace Corps is making an invaluable contribution. Այն մոտեցումները, սկզբունքները, մեթոդաբանությունը, աշխատանքի առհասարակ կառույցի առաքելության եւ աշխատանքի կազմակերպման, որոնք գործում են, հնարավորություն են ստեղծում իրապես ճանաչել իրական Հայաստանը, շփվել համայնքների, գյուղերի բնակիչների հետ, երիտասարդների հետ, հաղորդակից լինել նրանց հույզերին, հետաքրքրություններին, նախասիրություններին եւ փաստորեն դրանից ավելի ուժեղ, անմիջական, շատ անմիջական, այսպես ասած, անգամ ապրումակցում, համագործակցություն դժվար է երևակայել եւ կարծում եմ, որ այդ 2 տարվա փորձառությունից հետո իրենցից անկախ այնքան Հայաստանի իրականության այնքան շատ հաղորդակից են լինում, որ դառնում են մասամբ նաեւ հայաստանցի։
The methods, the approaches that are used, this immersion into the Armenian culture, living next to Armenians and sharing their emotions, empathizing with them. This is something that creates a very close contact, and I believe at the end of the completion of their 2-year term, Peace Corps volunteers can be considered Armenians. Yeah, partly Armenians. Եվ այդ առումով սա մի շատ հետաքրքիր ծրագիր է իսկապես, եւ որի շնորհիվ կոնկրետ թվով մարդկանց կյանքում փոփոխություն է լինում, բայց նաեւ փոփոխություն է լինում այդ փոփոխությունը բերողների կյանքում. So this is an interesting program which helps to bring changes to the life of people, and also those who are helping to bring these changes. This means a change in their life too. Եվ բայց դրանով իսկ նպաստում են հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացմանը, որը կրկին անգամ շատ քաջալերելի է ու ինքս էլ Միացյալ Նահանգներում որոշակի ժամանակահատված ապրելով տեսել եմ շատ խաղաղության կորպուսի նախկին կամավորների, որոնք այնտեղ հայկական համայնքների իրենց քաղաքներում առաջամարտիկներից են եղել. And this leads to deepening of the connections, and I personally in the United States have come across former Peace Corps volunteers, and they are among their communities, they are advocating, and they are in the forefront of representing Armenia. Representing the Armenian communities of their given cities. Ես կուզեի ավարտել իմ խոսքը շնորհակալություն նախ շնորհավորելով բոլոր 21 մասնակիցներին. So to conclude, I would like to congratulate all 21 volunteers. Եվ նրանց, ինչպես նաև արդեն իսկ Հայաստանում իրենց գործունեությունը ծավալող, ընդհանուր թվով շուրջ 4 տասնյակ խաղաղության կորպուսի մեր կամավորներին մաղթել լավագույնը, արդյունավետ աշխատանք. And also to the volunteers who have been here for some time. So we have about 40 volunteers, and I want them all to wish fruitful and productive work. Հանուն այն համայնքների, որտեղ իրենք աշխատում են, հանուն իրենց եւ հանուն հայ-ամերիկյան բարեկամության. For the benefit of the communities that they are based in, for their own benefit and for the benefit of US-Armenian friendship. Եվ վերահաստատում եմ մեր նախարարության կողմից պատրաստակամությունը ամեն ինչով աջակցել, որպեսզի իրենք հաջողեն իրենց գործունեության մեջ. And I want to assure that our ministry stands ready to support them and to help them in anything that would require for them to succeed. Ակնկալելով, որ համավարակից հետո կամավորների թիվը ինչպես շատանում է, այնպես եւ ել ավելի կշատանա. And we are hoping that after the COVID pandemic, we now see the volunteers returning and hope to see their numbers growing here. Կրկին անգամ շնորհավորում եմ, շնորհակալություն. Congratulations again and thank you. Thank you, Minister. Please join me in welcoming to the stage the US Ambassador to Armenia, Mrs. Christina Kivyan. Խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Տիկին Քրիստինա Քվինին. Good morning, everybody. I'm thrilled to be here today. I think it's a very important day to celebrate the swearing in of Peace Corps Volunteers' 29th group to Armenia. Բարի լույս, ես անչափ ուրախ եմ ներկա գտնվել այս կարևոր իրադարձությանը, այսօր խաղաղության կորպուսի կամավորների 29-րդ խմբի երթման արարողությունն է. And it's a particularly special day to be joined today by Peace Corps Director Carol Spahn and also our many Armenian colleagues and friends. Եվ օրը հատկապես առանձնահատուկ է նրանով, որ իր ներկայությամբ մեզ պատվում է խաղաղության կորպուսի կենտրոնական գրասենյակի տնօրեն Carol Spahn-ը եւ մեր հայ բարեկամներն ու գործընկերները. Not only are the volunteers' contribution to the education and youth development sectors of Armenia invaluable,
But I think the true power of Peace Corps are the people-to-people connections and the friendships that are being made between our two countries. Ես կարծում եմ, որ կրթության եւ երիտասարդական զարգացման հարցերում խաղաղության կորպուսի անգնահատելի ներդրումից բացի առավել մեծ կարևորություն ունի մեր երկու ժողովուրդների միջև կապերի ամրապնդման հարցում նրանց ունեցած ներդրումը։ The first Peace Corps volunteers came to Armenia in 1992, and since then there have been over 1,100 volunteers here in Armenia. Խաղաղության կորպուսի առաջին կամավորները Հայաստան ժամանեցին 1992 թվականից եւ այդ ժամանակվանից ի վեր 1100 կամավոր է ծառայել Հայաստանում։ And I can say firsthand from all of the former volunteers that I've talked to and those in Armenia who have met those volunteers over the years that I can say absolutely this program has brought our two countries closer together. Եվ ես առիթ եմ ունեցել խոսել խաղաղության կորպուսի նախկին կամավորների հետ եւ նաեւ այն մարդկանց հետ, ովքեր շփվել են խաղաղության կորպուսի կամավորների հետ այստեղ Հայաստանում եւ կարող եմ հստակ փաստել, որ այո, այս ծրագրի շրջանակում օգնել է, որպեսզի մեր ժողովրդիների միջև կապերը առավել սերտ դառնան։ So just some words of thanks. First, to our host families, our schools, and our youth organizations in the room, I would like to thank you for opening your homes and your hearts to our Peace Corps volunteers. Ուզում եմ շնորհակալական խոսքեր ասել նախ այն ընտանիքներին, դպրոցներին, կազմակերպություններին, որոնք ընդունել են խաղաղության կորպուսի կամավորներին։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր հոգին, ձեր սրտերը ու ձեր դռները բացելու համար։ And to our volunteers, thank you for the commitment and service and friendship that you have shown. I know that together with your Armenian partners, you'll build a better and stronger future for Armenia and will enhance the friendship between our two countries. Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կամավորներին, որոնք իրենց հանձնառու կերպով իրականացնում են իրենց ծառայությունը, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք ամրապնդել մեր կապերը, հաստատել բարեկամություն եւ մեր երկու երկրների միջև առավել ամուր կապեր ձևավորել։ I also want to thank the Armenian government, some of whom are here today, especially the Ministry of Education, Science, Culture and Sports for your invaluable support of this program. Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի կառավարության մեր գործընկերներին, այստեղ ներկա են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցիչներ եւ այդ նախարարությանը շնորհակալություն եմ հայտնում խաղաղության կորպուսի կամավորներին ցուցաբերող աջակցության համար։ Շնորհակալություն։ Now, a group of new volunteers will perform the popular Armenian song, Sail of Hope, lyrics by Edward Zorigian, music by Armen Movsesian. Այժմ Հայաստանում խաղաղության կորպուսի նոր խմբի կամավորները կկատարեն հուսո արագած սիրված երգը։ Խոսքերի հեղինակ Edward Zorigian, երաժշտության հեղինակ Armen Movsesian. Վերցրու քեզ հետ սրտերը մեր,
մեր լեռներից հաղահովեր վերցրու քեզ հետ խաչված կարեր սով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեկիլիքյո անմար երկով մեր փապերի կարո էրով հուսո ջերմակ արագաստով ասիտ բացով Ամիր ծովի վրա մեր հոսրից ծնված շերած նոհա սովենի վեր ենքինքնի վեր ծովենի վեր լեցրու քեզ հետ սետերնե մելեներից խաղահովեր վեցրու քեզ հետ խաչված գրեր ծով դաշներից ոսկե հասկեր Մեր կիլիկյո անմար երկով մեր պապերի կարոտ երկրով հուսո ջերմակ արագաստով ասի բացով Վեցրու քեզ հետ սրտերը մեր մելեներից հահահովեր Վեցրու քեզ հետ խաչված գրեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր կիլիկյո անմար երկով մեր պապերի կարոտ երկրով հուսո ջերմակ արագաստով ասի Վերցրու քեզ հետ սրտերը մեր լեռներից հահահովեր Վերցրու քեզ հետ խաչված կարեր սով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր կիլիկյո անմար երկով մեր պապերի կարոտ երկրով հուսո ջերմակ արագաստով ասի բացով Հուսո ջերմակ արագաստով ասի բացով Now we would like to invite the Peace Corps Director, Carol Spahn, to share her remarks and administer the Peace Corps oath. Բեմենք հրավիրում խաղաղության կորպուսի տնօրեն Carol Spahn-ին իր ողջույնի խոսքի և կամավորների նոր խմբի յոթման քարտը վարելու համար։ Barev. My heart is so full right now after listening to that beautiful music and with the incredibly warm welcome I have received in this beautiful country. After one day, I'm in love with Armenia. And I just feel the spirit and joy that is in this room. So thank you. And maybe we can get another round of applause for all of the beautiful music. Այս գեղեցիկ կատարումը լսելուց հետո իսկապես եւ մեկ օր արդեն Հայաստանում լինելով մեծ ջերմություն ես զգացի եւ մենք մեր ջերմ ծափողջուններով մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնեցինք կատարողներին. Thank you. I'm really very, very honored to be here today and would like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Minister, to Ambassador Kvien, to our country director, Joanne Farley, to our amazing Peace Corps staff, and all of our partners who are here today, who are really committed to deepening and strengthening the partnership and connection between the United States and America. Ես ինձ համար իսկապես պատիվ է այստեղ ներկա գտնվել եւ ես իմ երախտիկի խոսքն եմ ուզում ուղղել մեծարգո նախարարին, դեսպանին, Joanne Farley-ին, մեր խաղաղության կորպուսի ողջ անձնակազմին եւ բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են մեզ հետ ձեռք-ձեռքի տված մեր երկու ժողովուրդների միջև կապերը ամրապնդելու ուղղությամբ. This is a beautiful relationship that goes back more than 3 decades.
to Armenia's earliest days as an independent country. Մեր այս գեղեցիկ համագործակցությունը 3 տասնամյակի պատմություն ունի արդեն եւ այն սկիզբ է առել Հայաստանի անկախության առաջին տարիներից սկսած։ When our first volunteers arrived in the winter of 1992, it was a time of tremendous transition. It's a young nation facing shortages in everything from food and electricity to heat, a nation recovering from a devastating war and a devastating earthquake. 1992 թվականի Ձմռանը, երբ խաղաղության կորպուսի առաջին կամավորները ժամանեցին Հայաստան, այս նորանկախ պետության համար դժվարին ժամանակներ էին, երկիրը մաքարում էր եւ ոտքի էր կանգնում կործանարար պատերազմից, աղետալի երկրաշարժից հետո։ I began my own service as a Peace Corps volunteer in Romania in 1994. As the entire region began this long process of rebuilding and reshaping a post-Cold War world. Ես ինքս էլ իմ գործունեությունը սկսել եմ որպես խաղաղության կորպուսի կամավոր 1994 թվականին Ռումինիայում եւ տեսել եմ թե ինչպես էր ողջ տարածաշրջանը սառը պատերազմից հետո նորովի սկսում վերակառուցվել։ And while it was an incredibly difficult time, it was also a time of enormous hope and promise. The future was wide open in the Armenian peoples to forge and shape. Եվ դրանք դժվարին ժամանակներ էին, սակայն նաև խոստումով եւ նոր հեռանկարներ բացող ժամանակներ էին։ Եվ հայ ժողովուրդը այդ դժվար օրերին իր ապագան էր կերտում։ So we at Peace Corps are enormously grateful for the opportunity to have partnered with and really walked alongside the people of Armenia on this journey. Եվ մենք խաղաղության կորպուսը անչափ ուրախ ենք, որ եղել ենք հայ ժողովրդի կողքին, հայ ժողովրդի գործընկերը այս ճանապարհին։ It's not a journey or a partnership that we take for granted. These deep connections forged over the decades and reinforced in the lifelong relationships that are formed are truly a gift. Եվ իսկապես մեծ շնորհ է, որ մենք ունենք այս ամուր կապերը, այս կապերը, որոնք կռվել եւ ամրապնդվել են տասնամյակների ընթացքում։ Peace Corps has worked in over 140 countries with 240,000 volunteers. And we know, after 63 years, that nothing has the ability to bring about change or to continue to push progress further forward like the human connection and shared sense of purpose that is at the heart of our work together. Խաղաղության կորպուսը աշխատել է 140 երկրներում, 240-ից ավել կամավորներ են եղել եւ մենք շատ հստակ գիտակցում ենք եւ շատ լավ հասկանում ենք, որ ոչինչ չի կարող այնքան ազդեցիկ լինել հարաբերությունների ամրապնդման հարցում, քան մարդկանց միջև ձևավորված կապերը։ These are truly the foundations of a strong global community. It is the foundation of peace, and it is built and reinforced one relationship at a time. Եվ սա գլոբալ հանրության կարևոր հիմնաքարն է եւ այս հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում ձևավորվում են եւ ամեն անգամ մեկ առ մեկ փոքրիկ քայլերով առաջ ենք շարժվում. Through every interaction, every conversation, every bit of life in Armenia that our volunteers embrace, every bit of their own lives in the United States that they share in our return, you all are reinforcing the foundations of world peace. Եվ երբ մեր կամավորները այստեղ գտնվելով ապրում են, շփվում մարդկանց հետ, իրենց փորձառությամբ կիսվում, այս բոլորը այն քայլեր են, որոնք խաղաղության համար հիմքեր են ձևավորում աշխարհում։ I'd like to give special recognition to the A28s who are here with us today. Maybe you can raise your hands. All right. Ուզում եմ 28-րդ խմբի կամավորներին ծափահարեք։
Thank you. This was the first group to return to Armenia after the 3-year gap caused by the global pandemic. Այս խումբը 3 տարվա ընդմիջումից հետո, որը պայմանավորված էր գլոբալ համավարակով, առաջինն էր, որ վերադարձավ Հայաստան։ So I'd like to thank the A28s and the A29s who are here today for accepting the invitation to help shape how we engage as America in this post-COVID world as all of our interactions continue to evolve and as we continue to seek and create and nourish human connection across borders and across difference. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 28-րդ եւ 29-րդ խմբերի կամավորներին, որոնք ընդունեցին մեր հրավերը համալրելու խաղաղության կորպուսի շարքերը եւ իրենց ներդրումն ունենալու համավարակին հաջորդող ժամանակահատվածում մեր աշխատանքները եւ օգնելու ձևավորել կապեր, որոնք անչափ մեծ նշանակություն ունեն։ This is a critical moment in time in world history following one of the largest disruptions we have ever seen. Սա կարևորագույն մի պահ է համաշխարհային պատմության մեջ, սա այն ժամանակահատվածն է, որ հաջորդեց թերևս մեր ժամանակների այսպես կոչված ամենամեծ այդ խզմանը։ And there is nothing more important at this moment that we resist the urge to hide behind the safety of a screen and that we get out and we engage and we work towards our shared humanity. Եվ շատ կարևոր է, որ այս պահին մենք դիմադրենք էկրանի հետևից ապահով ապրելու գայթակղությանը եւ դուրս գանք շփվենք մարդկանց հետ, կիսենք մեր փորձառությամբ եւ մեր ներդրումն ունենանք ընդհանուր մարդկության զարգացման ճանապարհին։ Yesterday, we had the honor of being welcomed by President Khachaturian, who was the mayor of Yerevan when Peace Corps came to Armenia in 1992. Երեք մեզ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Խաչատուրյանը, ով խաղաղության կորպուսի Հայաստան ժամանելու ժամանակ 1992 թվականին Երևան քաղաքի քաղաքապետն էր։ He understands the magnitude of what we are trying to accomplish here together. And he said, and I quote, "To understand each other, we must see each other." Եվ նա քաչ գիտակցելով այն աշխատանքի կարևորությունը, որ մենք իրականացնում ենք, նշեց հետևյալը, ուղղակիորեն մեջբերում եմ նրա խոսքը, որպեսզի մենք իրար կարողանանք հասկանալ, մենք պետք է միմյանց տեսնենք։ And he challenged us as we look towards the future. He said, when Armenian youth are brought up on the ideals of freedom and independence, they will be the great driving force to develop Armenia. Եվ նա ապագայի հետ կապված մեզ հետևյալ մարտահրավերը ներկայացրեց, նշեց, որ հայ երիտասարդները, եթե նրանք ազատության եւ անկախության ոգով են դաստիարակվում, ապա նրանք կդառնան Հայաստանի ապագայի լավագույն շարժիչ ուժը։ That is a powerful call to action. Սա իսկապես շատ ազդեցիկ կոչ է գործելու համար։ So to our volunteers, I'm trying to imagine when you all came together 12 weeks ago from across the United States, from Washington State and Louisiana, Utah, Vermont, California. I understand we have Alaska in the house. Could you have imagined that the president of Armenia would be one of your biggest champions?
Եվ դիմելով մեր կամավորներին, որոնք 12 շաբաթ առաջ են Միացյալ Նահանգներից դուրս եկել, Միացյալ Նահանգների տարբեր վայրերից, Վաշինգտոնից, Լուիզիանայից, Վերմոնտից, Ալյասկայից նաև ներկայացուցիչներ ունենք, եւ չգիտեմ, ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք դուք պատկերացնում եք, որ Հայաստանի նախագահը կարող է ձեզ այսպիսի կարող է ձեր համար այս գործողությունների համար այսպիսի իր հրավերը ներկայացնել։ In just a few weeks, I'll be heading back to Washington, D.C., and I will celebrate the 30th reunion of Group 4 of Peace Corps Romania, my cohort. Եվ երբ ես Վաշինգտոն վերադառնամ, մեր մոտ 1994 թվականին Ռումինիայում իմ թիմակիցների խաղաղության կորպուսի կամավորների հետ մեր հերթական հանդիպումն է լինելու։ It has been such a privilege to see where that group of individuals have gone after Peace Corps, the different ways that their lives have evolved, how we've stayed connected to each other and to Romania. Եվ շատ հետաքրքիր է տեսնել, թե ապագան ուր է տարել այդ խմբի կամավորներին, ինչի են հասել իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում եւ ինչպես ենք մենք կարողացել միմյանց հետ կապերը պահպանել եւ նաեւ կապերը պահպանել Ռումինիայի հետ։ And while I don't think I saw progress in very obvious ways during my service, it is so clear now, 30 years later, that the small part each of us played, not necessarily in Romania's broad development as a country, but in those connections, in those small moments of inspiration, in those sparks, in the energy that you bring, it matters. It really matters. Ու թեպետ գուցե իմ ծառայության ժամանակահատվածում ես փոփոխություններ չէի նկատում, բայց այժմ 30 տարի անց, երբ ես հետադարձ հայացք եմ նետում, ես տեսնում եմ, որ այդ զարգացումների հարցում մեր ունեցած փոքրիկ ներդրումը անգամ այն ոգեշնչումը, այն կայծը, որ մենք կարողացել ենք առաջացնել, դա իր ազդեցությունն ունեցել է։ So you all have already immersed yourselves in Armenian language, culture, traditions. We saw that on display here very beautifully. But this is truly only the beginning of a journey that will inspire you to go deeper, to seek understanding, to question your own perceptions in how you interact with the world. Դուք արդեն սովորել եք հայերեն, ծանոթացել եք հայկական մշակույթին, ավանդույթներին եւ արդեն սկսելով ձեր ծառայությունը, ձեր աշխատանքը, դուք կկարողանաք արդեն առավել մոտիկից այդ ամենը տեսնել, ծանոթանալ եւ նաեւ ձեր ընկալումները կփորձեք առավել հստակեցնել, ձեր պատկերացումները եւ կփորձեք փոխադարձ ընկալում ձևավորել։ And I urge you to keep approaching every moment of this journey with the same humility, curiosity, empathy, and open heart that has served you so well over the last 12 weeks. Եվ ձեր այստեղ գտնվելու ողջ ընթացքում ուզում եմ հորդորել, որպեսզի դուք պահպանեք ձեր համեստությունը, ձեր բաց սիրտը եւ ձեր ապրումակցելու ձեր կարողությունները, այնպես ինչպես դուք արդեն ձեզ կարողացել եք այս 12 շաբաթների ընթացքում դրսևորել։ So I will close today with my signature line. It is that life begins at the end of your comfort zone. Եվ խոսքս ուզում եմ ավարտել իմ սիրած արտահայտություններից մեկով, կյանքը սկսվում է այնտեղից, որտեղ ավարտվում է ձեր հարմարավետության գոտին։ So know that when you are in those moments of struggle, of awkwardness, embarrassment, all of the things that will challenge you, know that when you are feeling the intensity of those emotions, you are living.
Եվ իմացեք, որ երբ այդ անհանգստության զգացողությունը ունեք, երբ ընկրկում եք ինչ-որ մի հարցում, երբ այդ հույզերն են ձեզ պարուրում, ապա դա նշանակում է, որ դուք ապրում եք։ Now, I must admit that I am a little jealous. Ուզում եմ ընդունել, որ մի քիչ նախանձով եմ նայում ձեզ։ As you all are at the beginning of something very special, and I am so inspired. I want to go along with you on this journey. I want to be a part of it. And we've been welcomed again so warmly here in Armenia. I just know that if you haven't already, you will fall in love with this beautiful country. Դուք մի նոր ճանապարհ եք սկսում, ես կուզենայի ինքս էլ այդ ճանապարհը սկսել եւ ճանապարհով անցնել եւ շատ կարճ ժամանակ է ինչ այստեղ եմ, բայց շատ մեծ ջերմություն եմ տեսել, իսկ դուք կարծում եմ, եթե դեռ չեք հասցրել, ապա անպայման կսիրահարվեք Հայաստանին։ So may your time here in Armenia be filled with unforgettable memories and boundless opportunities for growth and discovery. Անմոռանալի հիշողություններով լեցուն թող լինի ձեր ժամանակը եւ անսպառ հնարավորություններ լինեն բացահայտումների նոր բան սովորելու. And may the bonds of friendship and fellowship that you forge continue to inspire and fill you with hope and strength long after your service ends. Իսկ բարեկամական եւ ընկերական կապերը, որ կհաստատեք, թող մշտապես ձեզ ուղեկից լինեն ողջ կյանքի ընթացքում եւ միշտ ոգեշնչման աղբյուր լինեն ձեզ համար։ Again, congratulations. Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ։ And I will invite you all now to stand for the oath of service. Եվ ուզում եմ հրավիրել ձեզ երթման կարգին։ This part also makes me feel so proud. Okay, so I'll ask you to raise your right hand and repeat after me. I state your name. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. Congratulations. Congratulations. Now we will present the certificates of completion of training. To everyone in the audience, please hold your applause. No clapping until the end, okay? Այժմ վկայագրերն ենք հանձնելու, իսկ մեր ներկաներին խնդրում եմ չծափահարել, մինչև բոլորը ստանան։ Վերջում բոլորին ջերմ կծափահարենք։ Zach Aarons. Melissa Burnham. Spencer Crime. Lizzie Downing.
Simon Eggleston. TJ Forrest. Becca Hopkins. David Jung. Lyndon Meingren. Marty Means. AJ Miguel. Ellie Maury. Phoebe O'Brien. Mari Palacio Sanchez. Keithan Patel. Katie Powell. Nick Power. John Quinn. Kylie Skazafava. Yasmin Tika Singh. And Avery Vega. Please join me in welcoming back to the stage Ambassador Kivian and our PCV Colton Lee to deliver the Peace Corps Pledge. Նորից եկեք դիմավորենք դեսպան Քվինին բեմում եւ Colton Lee-ին. Where's my Armenian counterpart here? So you're just going to deliver English, okay. And Colton's going to do the Armenian. Colton's over here. Yes, Okay, good. Great, thanks. All right, everybody. One more pledge. If I could ask everyone to raise their right hand, please. I state your name. Promise to serve alongside the people of Armenia. I promise to share my culture with an open heart and open mind. I promise to foster an understanding of the people of Armenia with creativity, cultural sensitivity, and respect. I will face the challenges of service with patience, humility, and determination. I will embrace the mission of world peace and friendship for as long as I serve and beyond. In the proud tradition of Peace Corps' legacy, and in the spirit of the Peace Corps family, past, present, and future,
I am a Peace Corps volunteer. Thank you. Mek. Հանդիսավոր երդվում եմ ծառայել հայ ժողովրդի կողքին։ Երդվում եմ կիսել իմ մշակույթը հայ ժողովրդի հետ, բաց սրտով և բաց մտքով։ Երդվում եմ հթանել փոխհմբռնումը հայ ժողովրդի հետ, ստեղծարարությամբ, մշակութային անկալմամբ և հարգանքով։ Պատրաստ եմ համբերությամբ, հոհեմությամբ և վճռականությամբ դիմակայել ծառայությանս մարտահրավերներին։ Երդվում եմ կատարել համաշխարհային խաղաղության և բարեկամության առաքելությունը ծառայությանս ընթացքում և այնուհետ։ Խաղաղության կորպուսի ժառանգության ավանդույթի համաձայն և խաղաղության կորպուսի ընտանիքի, անցյալի, ներկայի և ապագայի ոգով ես խաղաղության կորպուսի գամավոր եմ։ Please return to your seats as we watch a short video. Այս ծրագրին մասնակցել ենք առաջին անգամ, վտավախությունը շատ մեծ էր, որ չի ստացվի ոչինչ, բայց ամեն դեպքում համաձայնվեցինք։ Երեխաներս արդեն ժամը գիտեն, հենց ժամը գալիս է, մամ կարելի է գնանք Սայմոնին դիմավորենք, գնում են այդտեղ մեր կանգառում, սպասում են, որ Սայմոնը գա, միասին տուն գա։ Արդեն երեխաների համար էլ ոնց որ իրանց մեծ եղբայրը լինի։ When I first knew that I was going to be placed with the host family, I was incredibly nervous because it's a different culture, it's a new place. When I first met them, all of that kind of drained away. They are very affectionate. Armenians are very affectionate. Կարծիքով Ալեքսը մեր հայկական ավանդույթներին է ծանոթանում, մենք էլ Ալեքսի հետ ենք իրանց ընդունում։ Everyone here has been super generous, super excited to meet me. I feel very welcomed. So I get home and the first thing I hear is Adi Nasti Kair. One night we had this fish that was just completely dehydrated, and I thought that I could use the word for dried fruit for different foods as well. We cannot. So I just thought that I could call it zukichir, and they still laugh at me about that. Հասմիկ եկավ ասեց Սպրիպսի մեջան, ինչ կլինի, եթե ամերիկացի որդի ունենաք։ Ճիշտն ասած, մտածեցի, ինչ կլինի, որ թող լինի, շատ կիրթ, հանգիստ, հարգանքով, շատ լավ տղա է։ They're very kind, and to be able to let me in their home first and foremost, I think is the thing I'm most grateful for. Շատ ուրախ եմ, որ Սպենսերը եղավ իմ
ընտանիքի կամավորը, որտեղ շատ սիրով ընդունեցինք, ինքն է շատ սիրով եկավ մեր տուն, հարմարվեց մեր ընտանիքին եւ կարող եմ ասել, որ մեր հարազատ տղան լինի։ I'm very excited that I'm here in Armenia, not only because it's a beautiful country and beautiful people and beautiful food and just an amazing place to be. I came here to a new family and immediately it became my new family. Ծանոթանալով խաղաղության կորպուսի անձնակազմի աշխատակիցների հետ, դասատների հետ հասկացա, որ շատ բարձր մակարդակի անձնավորություններ են եւ իրենց ընտրված կամավորները կլինեն իսկ այնպիսին, ինչպիսին իրենք են։ Արդեն հանդիպելուց հետո այդ կարծիքս արդարացված էր։ Քիտնի հետ շատ հետաքրքիր է, նա շատ կենսուրախ է, նրբանկատ, հարգանքով, սիրալիր, այդ բոլոր գաղափարները եւ ծրագրերը, որոնք նա ունի եւ փորձելու է, կրթական համակարգում գործածել, կարծում եմ դա շատ արդյունավետ է լինելու եւ ուսուցողական է լինելու։ Ունեմ մի փոքր ընտանիք, բայց ես շատ եմ սիրում իմ նորգերի ընտանիք. That's one of my favorite things about PST, just coming home, making my family laugh, because nothing beats seeing Tatik smile and like my mom have like a long day at work and then having the opportunity to just make them all laugh. All of this hard work, all of this learning, the technical training, the language training, all of my sessions with you beforehand, just talking and speaking with my family, all of the relationships I've made with my cohort, it's all like a little bit bittersweet right now because I know that it's coming to an end kind of. But of course, there's new beginnings that are going to happen and I'm really excited and fortunate to be placed in such a great new community and a great new organization with so many opportunities. I think that as much as I'm here to help the country grow, I'm also here to grow as a person myself. As a Mexican American, I bring a lot, even to Americans themselves, but I can imagine coming to a different country and sharing my culture, sharing who I am, Chicago born and raised, brings a lot of insight to others. I'd certainly like to think that I've left a positive mark on the kids in Armenia that I'm teaching. I think that hopefully they have a much better grasp of the English language after I'm done as a teacher here. I have to say the practicum, the staff, the support has been so good, 100%. From learning how to speak Armenian and how to teach English. I feel very well prepared and I'm just very excited to teach children and it just brings me joy. Some of the teachers there asked me, why are you here of all the places in the world? And I said, I could travel anywhere in the world, I could live anywhere I want to be here with you. This is where my heart is. Concluded by a dance performance prepared by Hachin Dance Ensemble. Please welcome them. Այսօրվա գեղեցիկ միջոցառումը կզրապակենք Hachin Ensemble-ի գեղեցիկ բարային կատարումով։ Հնդրում ենք դիմավորեք։ We'll be right back.
We would like to thank all of you for being part of our celebration today. Now please join us one last time in congratulating the 29th group of Peace Corps volunteers. Հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տոնակատարությանը ներկա գտնվելու համար։ Եկեք կրկին շնորհավորենք Հայաստանում Խաղաղության կորպուսի 29-րդ խմբի կամավորներին։ This ceremony is now officially over. Please join us for a reception outside these doors. Միջոցառումը հայտարարում ենք բակված, բոլորին հրավիրում ենք նախասրահ օգտվելու հյուրասիրությունից։